This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La vitre entre deux mondes. L'amphithéâtre était presque vide lorsque le professeur Linwood entra. Il ne restait que 6 étudiants, leurs cahiers à moitié remplis, les yeux mêlés de fatigue et de fascination. Vous connaissez tous le devoir, dit Linwood en posant sa mallette en cuir usé. Mais avant d'écrire, permettez-moi quelque chose de différent. Il retira ses lunettes et les regarda, non pas simplement en les voyant, mais en les observant. Ils se redressèrent subtilement sous son regard. Aujourd'hui, dit-il, je veux que nous considérions ceci. Et si tout ce que vous croyez savoir de votre vie, vos objectifs, vos souvenirs, vos valeurs étaient une illusion façonnée pour vous, et non par vous? Un murmure parcourut la salle. Pas un murmure de protestation, mais de reconnaissance. Vous demandez si nous vivons dans une simulation, lança Nora, une étudiante en physique passionnée de métaphysique. Pas exactement, répondit Linwood. Je vous demande si vous avez déjà remis en question l'ossature même de votre réalité. Si le soi que vous présentez au monde, vos ambitions, vos convictions est quelque chose que vous avez vraiment choisi ou simplement adopté. Ravière, toujours sceptique, esquissa un sourire. Mais quelle différence? Si j'y crois, n'est-ce pas assez réel? Les lèvres de Linwood s'étirèrent en un léger sourire. Ah, le pragmatique. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous portiez des lunettes teintées de rose depuis la naissance, et que tout le monde autour de vous en portait aussi, sauriez-vous seulement que le monde n'est pas vraiment teinté de rose? Silence. L'analogie flottait dans l'air, comme de la poussière suspendue dans un rayon de soleil. Je croyais autrefois que je changerais le monde, poursuivit Linwood, sur un ton plus doux. À 18 ans, j'écrivais des essais qui prenaient la beauté plutôt que l'utilité, le chaos plutôt que la structure. Je pensais être courageux. Puis un jour, je me suis réveillé dans un appartement élégamment décoré, avec un poste titulaire en poche, chaque livre que j'avais aimé sur mes étagères, et j'ai compris que je n'avais rien dit de dangereux depuis des décennies. Personne n'osa l'interrompre. Sa voix restait posée, mais quelque chose en dessous tremblait. Laissez-moi vous raconter une histoire, dit-il en marchant lentement dans la salle. Un homme regardait des ombres danser sur un mur, et il les nommait vérité. Lorsqu'il se retourna enfin, il vit un feu qui projetait ses ombres et au-delà, un escalier menant vers un monde plus lumineux encore. L'allégorie de la caverne de Platon, murmura Nora. Oui. Mais voici la subtilité, l'homme ne monta pas les marches. Il se retourna. Non pas parce qu'il craignait ce qu'il y avait plus haut, mais parce qu'il aimait les ombres. Elles étaient à lui. Elles avaient du sens. Ellie, qui parlait rarement, leva la main. Vous dites qu'on choisit parfois l'illusion. Parfois, répondit Linwood. Mais le plus souvent, on ne sait même pas qu'on choisit. On obéit en silence par confort, par habitude, par peur. Il désigna les rangées de sièges vides derrière eux. Regardez autour de vous. La plupart des étudiants sont partis à la fin du cours. C'était attendu. Mais vous êtes restés. Pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que quelque chose s'est éveillé en vous. Un besoin de questionner. De déranger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda Ravière. On jette tout? Non, dit Linwood. Mais on l'examine. On le retourne dans ses mains comme une pierre qu'on a trop longtemps portée. On se demande d'où elle vient et si elle mérite encore d'être dans notre poche. Un long silence s'installa. Même le froissement des feuilles s'était arrêté. Puis Nora demanda. Vous avez examiné vos pierres, professeur? Il hésita. Le sourire, encore, mais plus lent, plus lourd. Certaines, dit-il. Et d'autres, je commence à peine à les remarquer. J'ai une fille, autrefois. On était en désaccord sur tout. Elle disait que j'aimais la philosophie plus que les gens. Je lui ai répondu que la vérité comptait plus que les sentiments. C'était il y a 10 ans. Nous ne nous sommes plus parlé depuis.
Personne ne demanda ce qui s'était passé. Ce n'était pas nécessaire. Linwood baissa les yeux, puis poussa un long soupir et les regarda de nouveau. Je ne vous laisse pas de réponse. Seulement des miroirs. Tenez-les devant vous. Non pas pour juger le monde mais pour vous regarder vous-même. L'horloge murale avança d'une minute, sans qu'aucun d'eux ne la remarque. Personne ne bougea. Quand les étudiants se levèrent enfin pour partir, ce fut lentement, comme s'ils sortaient d'un rêve devenu trop silencieux pour qu'on y reste. Ce soir-là, 3 d'entre eux changèrent de filière. L'une écrivit une lettre à un père qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Et Linwood, pour la première fois en une décennie, prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait gardé, mais jamais utilisé. The glass between. The lecture hall was nearly empty when Professor Linwood entered. Just 6 students remained, their notebooks half-filled, their eyes a mix of fatigue and fascination. You've all heard the assignment, Linwood said, setting down his worn leather briefcase. But before you write, indulge me in something different. He removed his glasses and looked at each of them, not just seeing but noticing. They straightened subtly under his gaze. Today, he said, I want us to consider this. What if everything you believe about your life, your goals, your memories, your values, is an illusion crafted for you, not by you? A murmur rippled through the room. Not one of protest, but recognition. Are you asking if we're living in a simulation? Asked Nora, a physics major with an appetite for metaphysics. Not exactly, Linwood replied. I'm asking whether you've ever stopped to question the scaffolding of your own reality. Whether the self you present to the world, your ambitions, your convictions, is something you truly chose or simply adopted. Javier, always skeptical, smirked. But what's the difference? If I believe in it, isn't it real enough? Linwood's lips curled into a faint smile. Ah, the pragmatist. But let me ask you, if you wore rose-colored glasses from birth and everyone around you wore the same, would you even know the world wasn't actually rose-tinted? Silence. The analogy hung in the air like dust in sunlight. I once believed I would change the world, Linwood continued, his tone quieter now. I wrote essays at 18 that argued for beauty over utility, for chaos over structure. I thought I was brave. Then one day, I woke up in a well-decorated apartment, a tenured position in hand, with every book I'd ever loved on my shelves, and realized I hadn't said anything dangerous in decades. No one dared interrupt. His voice was steady, but something beneath it trembled. Let me tell you a story, he said, walking slowly across the room. There was a man who saw shadows dancing on a wall, and he named them truth. When he finally turned around, he saw a fire casting those shadows, and beyond it, a stairway into a world brighter still. Plato's cave, Nora said softly. Yes. But here's the twist. The man didn't climb the stairs. He turned back. Not because he feared what was above, but because he loved the shadows. They were his. They made sense. Eli, who rarely spoke, raised a hand. Are you saying we choose illusion? Sometimes, Linwood said. But more often, we don't know we're choosing. We obey quietly, out of comfort, out of habit, out of fear. He gestured to the rows of empty seats behind them. Look around. Most students left when the lecture ended. That was expected. But you remained. Not because you were told to, but because something stirred inside you. A need to question. To unsettle. Then what do we do? Javier asked. Just throw everything away? No, Linwood said. But examine it. Turn it over in your hands like a stone you've carried for too long. Ask where it came from.
and whether it still belongs in your pocket. A long pause followed. Even the rustling of papers had stopped. Then Nora said, "Have you examined your stones, Professor?" He hesitated. That smile again, but slower, heavier. "Some," he said. "And some, I'm only just noticing. I had a daughter once. We disagreed on everything. She said I was more in love with philosophy than people. I told her that truth mattered more than feelings. That was 10 years ago. We haven't spoken since." No one asked what had happened. They didn't need to. Linwood looked down, then exhaled deeply and faced them again. "So, I leave you with no answers. Only mirrors. Hold them up. Not to the world, but to yourselves." The clock on the wall clicked forward unnoticed. No one moved. When the students finally rose to leave, it was slowly, like stepping out of a dream that had grown too quiet to stay in. That night, 3 of them changed their majors. One wrote a letter to her estranged father, and Linwood, for the first time in a decade, picked up the phone and dialed a number he had kept but never used. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.